Μετά τις αξέχαστες τρεις αδελφές του Τσέχοφ, που παρουσίασε στη νοηματική γλώσσα στην Πειραιώς 260 το 2018, ο πρωτοπόρος Τιμοφέι Κουλιάμπιν επανέρχεται αυτό το καλοκαίρι στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ρώσος σκηνοθέτης ανοίγει τα φετινά Επιδαύρια στις 5 και 6 Ιουλίου με την τραγωδία Ιφιγένεια ή Αυλίδι του Ευριπίδη, μια διεθνής παραγωγή σε παγκόσμια πρεμιέρα. Οι Αρχαίοι είναι μαζεμένοι στην αυλίδα και είναι έτοιμοι να εκστρατεύσουν εναντίον των Τρώων. Η άπνοια τους εμποδίζει. Για να αλλάξουν τα πράγματα, σύμφωνα με την προφητεία του Κάλχα, πρέπει να θυσιαστεί στην Άρτεμη η Ιφιγένεια, η κόρη του Αγαμέμνονα. Με το πρόσχημα ότι θα την παντρέψει με τον Αχιλλέα, ο πατέρας της θέλει να τη φέρουν μαζί με τη μητέρα της, την Κλιτεμνίστρα. Σύντομα το κορίτσι θα καταλάβει τι συμβαίνει. Λίγο πριν πεθάνει, η Άρτεμη θα την πάρει μακριά. Γεννημένος το 1984, ο Τιμοφέι Κουλιάμπιν φίτησε στη διάσημη Ακαδημία Θεάτρου Γκίτης στη Μόσχα. Αποτελεί μια ξεχωριστή παρουσία στο σύγχρονο παγκόσμιο θέατρο, έχοντας σκηνοθετήσει με επιτυχία δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και όπερες. Επικριτής του Πούτιν, εγκατέλειψε τη Ρωσία πριν 2 χρόνια, διαφωνώντας με την εισβολή της χώρας του στην Ουκρανία. Έχει ως βάση του πλέον το Βερολίνο. Αποφάσισε να σκηνοθετήσει την Ιφιγένεια ακριβώς λόγω των πολέμων που συμβαίνουν τώρα γύρω μας, αλλά και γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα του έργα στο παγκόσμιο δραματολόγιο. Why did you choose this play and what did you like most in this tragedy? It's a very, very classical text and which is not important in the school program, not only in Greece, but I think all over the theater schools in the world. And because, of course, it's very pro-text, the one of the main plots, because of the moral choice the main characters has to make. But for me it's very important that it is about the war. We don't see the war on stage, we don't see it in the play, but it's something that surrounds. The war is in the air. The war is about to start. There is one step that people need to start the war, and unfortunately this theme, this topic today becomes very, very actual. Unfortunately, I would prefer to stage something different, but of course I reflect on what I see in the world, and that's why this play important for me, especially today. I have to. That's my moral obligation. That's I just have no idea what to speak about differently from that, because it touches me from all sides, literally, and as my life changed since the war started. So that's the topic which is painful, and I cannot avoid or do something apart this. So of course that for me is one of the most important things, and I have to talk. Do you feel that this war, not only in Ukraine but also in Palestine, affects our life, the Europeans' life, your life, everybody's life? And why people don't learn from the mistakes of the past and continue to make the same mistakes in the present? That's the biggest question which is important for me. We thought that it's all in the past, that the war is not possible for example, in Europe. But it is, and that's the biggest question, why the lessons are not learned and why people do the same mistakes. I have no answer. That's why when you take the ancient tragedy, you have these basic questions in the plot, in the choices that the characters do, and that's why maybe these dramas now becomes again very important to speak and to think about. So I have no answer. In Iphigenia there is a universe, an ecosystem of persons, of different characters. How would you describe them, and what do you find attractive to this universe? I try to look at them like on the real people from my life, whom I know or have a very clear understanding who they are. And the main characters, Menelaus, Achilles, and Agamemnon, they are the generals. They are people who rule the troops, who start the war, and who are well known on the battlefield. So I look at them like on the
real people of war. And Clytemnestra and Iphigenia, its daughter and the wife, who somehow involved in what's going on in the situation, in this political and family situation. But for me, I try to look at them not like on ancient heroes, but on real people from real life. I would say I know all the prototypes. I will not spell them, but for me, all the prototypes are very, very real. I know them. In your staging, you focus on what? I think mostly my interest is about the technology of the war, of mechanism, like it's part of the politic, and it's not the only family story for me, but it's mostly about the war as a technology, how it starts, the reason, what is fake, what is truth, how people justify the war or create the image of right or wrong war, or what is patriotism. So all the things which now again become very actual, and what is true and what is fake. But for me, it's about the war like a big business that exists. The fact that the most interesting fact that there is no question in the play. Do we start the war or we do not? The war will start. That's the condition, the obligation. That's the state of that's a fact. No one argue. The question is of the price. But no one asks, is it a good or bad idea? It should be, because it should, because it's a norma of the life. Because we cannot exist without war. In the play, in the original, there is a goddess, Artemis, who says, that's my condition. If you sacrifice your daughter, I will give you the wind. It's like the fuel for the ships. But she has this power, which I have to find today what it is. So it's not the goddess, it's not the fate. It's like a group of people, the organization, which has a huge power and the will, and no one can go against it. So it's a political power which can force anyone to do what they want. So it's for me, it's a very clear thing. So there is no hope for the people or to avoid that? No, choice made instead of them. They have no choice. At least these characters know. You will stage this work in a huge theater. What's the main challenge for you? It's the challenge, of course. It's the huge venue with a lot of spectators. The show which I create there, it's like the site-specific, you know. I create only for this place, for these dimensions, for this atmosphere, for this sky and everything I see. So it's when the theater is part of nature, not just a black box. How do you work with the Greek actors and actresses? What do you ask from them? I think my approach is almost all the same. It doesn't matter in which country I work or on which language, because my language is the language of the theater. And I think I try to, first of all, to get clear with the psychological conception and the relationships between the characters they have to act, and to try them to find out the things that will be common with them, with the actors, that they feel and they understand what they have to act, and then I give some freedom maybe for them. I know what to do, I clearly know what to do, but I always trust my actors, and fortunately they also trust me, so I think that's always the work together. Η Ανθή Ευστρατιάδου ερμηνεύει τον ρόλο της Ιφιγένειας. Γλυκύτατο για τους ανθρώπους το φως να βλέπουν. Ο κάτω κόσμος ένα τίποτε. Μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς για χαρακτήρα. Περισσότερο τη βλέπω σαν έναν καθρέφτη πάνω στον οποίο καθρεφτίζονται οι υπόλοιποι χαρακτήρες. Και ο ίδιος ο πόλεμος και η συνθήκη του πολέμου. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι περνάει από τα στάδια
της παιδικότητας, αρχικά, για να φτάσει με έναν τρόπο στην ενηλικίωση, δηλαδή, αλλά όχι... με έναν τρόπο δηλαδή στην αποδοχή της πραγματικότητας, αλλά όχι γιατί συμβιβάζεται με τους κανόνες, αλλά γιατί παίρνει μια θέση απέναντι στο τι είναι αυτός ο κόσμος, εν τέλει. Ένας ψεύτικος κόσμος, δηλαδή. Δουλεύουμε πάρα πολύ με τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, τα κίνητρα του κάθε προσώπου. Κάπως πέρα από το ίδιο το κείμενο δημιουργούνται συνθήκες που ζωντανεύουν το ίδιο το κείμενο και βρίσκει ο καθένας από εμάς τη θέση του μέσα σε μια πολεμική συνθήκη. Είμαστε σε ένα μέρος όχι ακριβώς πολεμικό, ούτε ακριβώς στρατιωτικό, αλλά σε ένα no man's land, ας πούμε, όπου κάποιοι θέλουν να ξεκινήσει ένας πόλεμος και ψάχνουν μια αφορμή. Και η αφορμή είναι μια δολοφονία. Για να συμπαρασύρουν το λαϊκό αίσθημα με έναν τρόπο. Οπότε, ναι, αυτός είναι ο στόχος. Έχουμε αφαιρέσει αρκετά μυθολογικά κομμάτια. Κάπως προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε στο σήμερα, να το μεταφέρουμε στο σήμερα και να καταλάβουμε πώς λειτουργούν τέτοιες αφορμές για πόλεμο. Και τι πάει να πει, για την Ιφιγένεια τουλάχιστον, αν μένει κανείς ολομόναχος απέναντι σε έναν κόσμο και απροστάτευτος ή απροστάτευτη, χωρίς να έχει κάνει τη βοήθεια του πατέρα ή της μητέρας. Για μένα αυτή η παράσταση είναι ο Τιμοφέι και το λέω πολύ συνειδητά. Κάπως θεωρώ ότι το σώμα της παράστασης είναι το δικό του σώμα. Έχει έναν, για μένα, ιδιαίτερο τρόπο να επικοινωνούμε, πέρα από το λόγο, και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Έχει να κάνει, ο ίδιος το λέει, ας πούμε, ότι κινείται ενστικτωδώς απέναντι στα πράγματα. Είναι ένα άλλο κανάλι επικοινωνίας, που, όπως είπα, είναι και πολύ συγκινητικό. Η Ιφιγένεια μας έκανε ευτυχισμένους. Ο κάτω κόσμος ένα τίποτε. Και όποιος το θάνατο ποθεί είναι τρελός. Κι άθλια να ζεις είναι καλύτερα από τον ωραίο θάνατο.